ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે 20 વર્ષના લાંબા અંતરાલ બાદ ઐતિહાસિક મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતી પર કરાયા હસ્તાક્ષર. ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેના વ્યાપારી સંબંધોમાં 2 દાયકાના લાંબા પ્રતીક્ષા બાદ એક મોટી સફળતા મળી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે ઐતિહાસિક સિદ્ધિની જાહેરાત કરતા જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2006માં શરૂ થયેલી આ વાટાઘાટો 16 તબક્કાની લાંબી ચર્ચાઓ બાદ અંતે નિર્ણાયક વળાંક પર પહોંચી છે. આ મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતી માટેના પ્રયાસોમાં ફેબ્રુઆરી 2025માં ઉર્સુલા વોન ડેર લેયનના નેતૃત્વમાં યુરોપિયન કમિશનરોના પ્રતિનિધિ મંડળની ભારત મુલાકાત બાદ નોંધપાત્ર ગતિ આવી હતી, જેણે આ કરારનો પાયો મજબૂત કર્યો હતો. આ સમજૂતીને અત્યંત સંતુલિત અને ન્યાયી ગણાવતા કેન્દ્રીય મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે આ કરાર ભારત અને યુરોપના તમામ ઉદ્યોગ જગત માટે લાભદાયક સાબિત થશે. તેનાથી રોકાણની વિપુલ તકો ઊભી થશે અને બંને પક્ષોના બજારો એકબીજાના પૂરક બનીને ઉભરશે. આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને કારણે ભારતીય નિકાસકારોને યુરોપના વિશાળ બજારમાં સીધો પ્રવેશ મળશે, જે આર્થિક વિકાસના નવા દ્વાર ખોલશે. આ કરારથી માત્ર આર્થિક લેણદેણ જ નહીં, પરંતુ બંને પ્રદેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધો પણ વધુ ગાઢ બનશે. વિશેષ કરી શ્રમ પ્રધાન ઉદ્યોગો માટે આ સમજૂતી આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે. ભારતના દરિયાઈ ઉત્પાદનો, રસાયણો, પગરખાં અને ચર્મ ઉદ્યોગ, પ્લાસ્ટિક, રબરના સામાન સહિત કાપડ અને તૈયાર વસ્ત્રોને યુરોપમાં મોટી ઓળખ મળશે. આ ઉપરાંત ઝવેરાત, ફર્નિચર, રમતગમતના સાધનો અને રમકડા જેવા ક્ષેત્રોમાં પણ ભારતને નોંધપાત્ર બજાર હિસ્સો પ્રાપ્ત થશે. આ ઐતિહાસિક કરારથી ભારતને લાખો કારીગરો અને નાના ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે રોજગારીની નવી તકોનું સર્જન થશે અને મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાનને વૈશ્વિક સ્તરે નવું બળ મળશે. This breakthrough in the EU-India trade relations comes after 20 years. You're all aware the discussions were launched in 2006. 16 rounds of negotiations were held. Sadly, in 2013, efforts were aborted and almost nobody ever imagined the European Union and India being able to come up with such a robust partnership framework as has been finalized by our leaders today. In fact, when we relaunched negotiations in mid-2022 and laid the initial foundational work, prepared our game plan and way forward, we had elections in India and then in the European Union through 2024. So the heavy lifting for this FTA really started after the historic visit of the European Union Trade Commissioners led by Ms. von der Leyen in February 2025. And I think it's been the labor of love of the entire government in European Union and India, burning the midnight oil, persevering, working in a spirit of cooperation, India negotiating with self-confidence, both sides agreeing to focus on what is good for both set of countries, the European Union and India, leaving the sensitive issues aside and therefore coming up with a very balanced, equitable and fair free trade agreement, which is a win-win for all sections of industry, both in India and European Union, opening up plethora of opportunities for investment, opening up markets which are complementary, with India gaining access significantly in labor-intensive industries like marine products, chemicals, footwear and leather, plastic rubber goods, textiles, apparel and clothing, gems and jewelry, furniture, sports goods, toys, and the European Union industries gaining access to the large and fastest growing economy of India in innovation, technology, sectors of precision engineering, and areas where India continues to
look for partnerships and technologies from across the world.